Good afternoon. I told you that I am going to start a tough topic, and that topic is nothing but rectification of errors. So many people, they don't know what is this rectification of errors and what is the difference between an error and a fraud. When we go for an error, an uncommitted mistake is nothing but an error. And fraud, F-R-A-U-D, fraud, a committed mistake that is wantedly to make the other party deceived. Whatever it may be, the mistake that we come across is nothing but fraud. And unknowingly, without any knowledge, if we commit mistakes, we call that thing as an error. One thing you have to keep in mind is, error can be excused, but fraud cannot be excused. That is the main thing that you have to keep in your mind. Generally, as we are human beings, we come across mistakes. And some mistakes we can excuse, and some mistakes we cannot, because they are wantedly done to deceive the other party or to make the other party hurt. Go for struggle. So those things, they are not to be excused. Now, in the same way, when we go for accountancy, we will come across some mistakes. And whenever we come across these mistakes, automatically the trial balance, it won't tally with each other. That is, debit side and credit side, they will show different amounts. When you want to make the trial balance agree, whatever it may be the difference that we come across, either on the debit side or on the credit side, you have to write the difference amount, transferring to a separate account known as suspense account. And one thing you have to keep in mind is, this suspense account should be rectified. That is, whatever it may be the error that we come across. Whenever we come across the mistakes, then only the presence of suspense account will be there. If there are no mistakes at all, there is no necessity for us to go for suspense account. So suspense account, whatever it may be, it should be closed. And how it will be closed? By rectifying the errors that we come across. We won't see the suspense account. Now, where the mistakes will come? The mistakes may come either at journal stage, or at ledger stage, posting stage, or by bringing the balances to the trial balance. Anywhere you will come across these mistakes, these errors. And we are talking about the errors only, we are not talking about the frauds. So this should be eliminated. We are not considering that. And when we go for an error, that is an unknown mistake, it should be clarified, it should be rectified. That's why you will come across rectification of errors. It didn't mention rectification of frauds. It is rectification of errors. Now, when we come across errors, how many types of errors we will come across? Mainly we will come across two types of errors. Mainly we will come across two types of errors. First one is errors of principle. Errors of principle. The second one is clerical errors. The second one is clerical errors. If you ask and if you go for this errors of principle, whatever it may be the principle, when we commit mistake in that principle, it is nothing but error of principle. Sir, can you give me an example for this? Considering the capital expenditure as revenue expenditure, and considering the revenue income as capital income, it is nothing but error of principle.
whatever it may be the capital expenditure that you come across, you have to treat that as a capital expenditure. But you should not take that as a revenue expenditure. Similarly, whatever it may be the revenue income that we come across, you have to consider that as a revenue income but not as a capital income. So that is nothing but error of principle. Now, coming to the second one, clerical errors. You see, the accountant, he will assign the work to the staff, account assistants and account clerks. So, naturally, when they are doing the work, due to overload of work or due to time span, they will come across some errors, and that errors we call that thing as clerical errors. And clerical errors, we can divide that into three types. Okay, we can divide this clerical errors into three types. What are they? Commission, errors of, that is errors of commission. The second one is omission. That is errors of omission. And the third one is compensating. Errors. These are the three types of errors that we come across under clerical errors. Okay, now we have to go one by one. And how the errors will come and what is the rectification, all these things will come across. Now, when we commit mistakes, that is nothing but errors of commission. That is posting the purchases account on the credit side and posting the sales on the debit side. It is nothing but an example of errors of commission. Okay, when you pay rent and when you show that in other account, this is nothing but they don't want to do mistakes. Please remember that. The clerks, they don't want to commit mistakes, but by overload of work and by over job, okay, overload of work and overtime, okay, they may commit mistakes. So those mistakes will call that thing as errors of commission. And errors of omission, leaving the postings or the journals. Here when we go for omission, you will come across two types of omissions. Complete omission and partial omission. So what is this complete omission? Omitting a transaction completely in the books of accounts. It is nothing but error of complete omission of error. Complete omission, okay, of an error. And partly, that is whatever it may be the transaction, when you record in one book and without recording in another book, that is in double entry system you will come across two things. That is, you have to show on debit side as well as on credit side. Suppose if you write an item or an account, whatever it may be, here on debit side, forgetting this writing on credit side, we'll call that thing as partly omission of error. So like this, in omission you will come across complete omission error and partly omission error. Like this you will come across. Now coming to compensating errors. Compensating errors means when we come across one error and that error will be rectified, it will be compensated by another error. That is nothing but compensating error. Okay, you have to record some amount in one account and that amount you didn't write completely. Okay, and again in another account if you show that more with that amount,
automatically it is known as compensating errors. Okay, so like this you will come across clerical errors in three types: error of commission, error of omission, and compensating errors. These are the three types that we come across in clerical errors. Okay, errors of principle is separate and clerical errors are separate. And you see, there is another way of showing the errors or coming across the errors. What is the other way? What is the other way? First one is errors that does not make the trial balance agree. Errors that does not make the trial balance agree. What is this, sir? You see, I told you already that when you prepare the trial balance, both debit side and credit side, they have to agree with each other. That is, the totals must, on debit side and credit side, they must be equal. Okay, yeah, when we go for a trial balance, the debit side as well as the credit side, they'll show the same amount, but you will come across some errors. That's why errors that does not make the trial balance agree. Does not. Okay, they'll show some differences. This is not done. Okay, the trial balance won't agree. That is, the debit amount will be different and the credit amount will be different, and you will come across suspense account. Okay, so errors that does not make the trial balance agree. Okay, you will come across suspense account. Thereby again you have to go back to the journals. Okay, you have to go back to the ledgers, you have to see the totals, you have to see the balances, and then only you have to write that in the trial balance. Then only the trial balance will agree. Up to that extent, the trial balance, they won't agree. Okay, what is the second type? Errors that allow the trial balance agree. Okay, this is the second type. Okay, here the trial balance will tally. Both debit side total and credit side total will be equal, but still, don't be of that opinion that trial balance is good. Okay, it will have some errors. So it is our duty to locate and examine them perfectly, whether any transaction was omitted or like this, everything right from the beginning, that is right from journalizing, posting, okay, balancing, everything we have to check, then only we can detect. Then only the errors will be located or detected. Here, you can see the errors. Okay, you can see the errors prima facie. At the face of this, you can locate the errors where the errors are. But here, when we go for this, the trial balance will agree. Mandate. The trial balance will agree, but again, if you go through that, you will come across the errors. Like this, the second type of division of errors is errors that does not make the trial balance agree, and errors that allow the trial balance agree. These are the two main things that we come across, and in the next class we are going deep, one after the other. Okay, and with examples also I am going to tell you. Okay, now we are going for Telugu. Okay,
ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, దీన్ని తప్పుల సవరణ అంటారు. ఎర్రర్ అంటే తప్పు. ఇప్పుడు ఈ చెప్పి ముందుగా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి. తప్పు, నేరం. సార్ ఇది ఏంటండి, తప్పు అంటున్నారు, నేరం అంటున్నారు. తెలియకుండా చేసిన దాన్ని తప్పు అంటారండి. తెలియకుండా చేసిన దానిని తప్పు అని పిలుస్తాం. తెలిసి కావాలని వేరొక వ్యక్తిని బాధ పెట్టాలని ఉద్దేశంతో చేసే దాన్ని నేరము అంటాం. ఇంగ్లీష్లో అన్నోన్ మిస్టేక్ ఇస్ ఎర్రర్. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎర్రర్ అని పిలుస్తాం. అన్నోన్ మిస్టేక్, వాట్ ఎవర్ వీ కమ్ అక్రాస్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎర్రర్. Wantedly and knowingly doing a mistake is nothing but fraud. అందుకనే తప్పుకి నేరానికి చాలా వ్యత్యాసం. తప్పు అనేది తెలియకుండా చేసే దాన్ని తప్పు అంటారు. ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లలు తీసుకోండి. ఓకే, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. అది స్విచ్ బోర్డులో వేలు పెడితే షాక్ కొడుతుందనే జ్ఞానం కూడా లేదు, వాడికి తెలియదు. సో అలాంటి వాడు, ఆ చిన్నపిల్లాడు దాంట్లో పేరెట్టినప్పుడు అది తప్పు అవుతుంది, నేరం అవుతుంది. కావాలని ఇంకొకరిని బాధ పెట్టాలని చేసే దాన్ని నేరం అంటారు. ఓకే, మీ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిని లాగిపెట్టి 2 చెంపలు వాయించేసినట్టయితే అది తప్పవుతుందా, నేరం అవుతుందా అంటే నేరమే. ఓకే, ఏమీ అతను చేయనప్పుడు మీరు అనవసరంగా చేసుకుని అతన్ని బాధ పెట్టి అతను బాధపడాలని ఉద్దేశంతో కొట్టిన దాన్నే నేరం అంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే నేరం గురించి చదువుకోవటం లేదు, తప్పుల గురించి చదువుకుంటాం. అందుకని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటే తప్పుల సవరణ అని పిలుస్తాం. ఈ తప్పుల సవరణ అనేది, ఈ తప్పులు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? ముందు తప్పుల సవరణ వరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. తప్పులు అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? తెలియకుండా చేసిన దాన్ని తప్పని చెప్పాం. ఓకే, ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ వర్క్ వల్ల కానీ, పని భారం ఎక్కువ అవడం వల్ల కానీ, కాలం వల్ల కానీ, మరే ఇతరత్ర పరిస్థితుల వల్ల కానీ ఒక మనిషి తప్పు చేయడం జరుగుతుంది. కావాలని ఎవ్వరూ తప్పు చెయ్యరండి. పరిస్థితుల వల్ల కానీ, ఓకే, పని భారం వల్ల కానీ, కాలం వ్యవధి వల్ల కానీ తప్పులు జరుగుతాయి. ఆ తప్పుల్ని సాధ్యమైనంత వరకు మనం సవరించినట్లయితే అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో తప్పు అనేది మనుషులకిలానే ఉంటుంది. మనుషులు మనం కాబట్టి మనమే తప్పులు చేస్తాం. మనకి తెలిసి కొన్ని చేస్తాం, తెలియక కొన్ని చేస్తాం. సో తెలిసి చేసిన వాటికి క్షమాపణ లేదండి, తెలియక చేసిన వాటికి క్షమాపణ ఉంది. సో అన్నోన్ మిస్టేక్స్ని మాత్రమే మనం అక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి, తప్పులను మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఈ తప్పుల్ని సాధ్యమైనంత వరకు మనం సవరించుకునే అవకాశం మనం చూసుకోవాలి, ఆ తప్పులను సవరించుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఎన్ని రకాల తప్పులు ఉంటాయి? తెలుగులో చెప్పండి. ఒకటి, సూత్రప్రాయంగా జరిగే తప్పులు. సూత్రప్రాయంగా జరిగే తప్పు. రెండోది, క్లరికల్ ఎర్రర్స్. క్లరికల్ తప్పులు.
సూత్రప్రాయం, ఒక సూత్రం ఉంటుందండి, ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపల్లో ఏమాత్రం తప్పు జరిగినా సరే దాన్ని సూత్రప్రాయంగా జరిగే తప్పు. అదే ఎలాగా అంటే మూలధన ఖర్చుని రాబడి ఖర్చుగాను, రాబడి ఆదాయాన్ని మూలధన ఆదాయంగాను చూపించినట్టయితే అది సూత్రప్రాయంగా జరిగే తప్పు. అలాగే క్లరికల్ తప్పు, మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అధిక పనిభారం వల్ల కానీ, ఓవర్ టైం వల్ల కానీ, కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల కానీ జరిగే చేసే తప్పుల్ని క్లరికల్ తప్పులు అంటారు. ఈ క్లరికల్ తప్పుల్ని మళ్ళీ 3 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి కమిషన్. చేయడం. ఆయనకి తెలియదు ఇది చెయ్యకూడదు, ఇది చెయ్యాలని. చిన్నపిల్లలకి అల్లరి చెయ్యాలి, కేకలు వేయాలనే ఉంటుంది, కానీ అది చేయకూడదు, దానివల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని తెలియదు. సో కమిషన్. నెక్స్ట్ ఒమిషన్. ఒమిషన్ అంటే విడిచిపెట్టడం. ఈ విడిచిపెట్టడం అనేది పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయడం లేదా కొంత విడిచిపెట్టడం. పూర్తిగా విడిచిపెట్టడం అంటే ఒక వ్యవహారాన్ని మొత్తమే మాది రాయకుండా మర్చిపోవడం. దాన్ని పూర్తి ఒమిషన్ అంటాం, కంప్లీట్ ఒమిషన్ ఇంగ్లీష్లో. కొంత ఒక దాంట్లో రాసి ఇంకొక దాంట్లో రాయకపోవడం. జంటబద్ధ విధానం ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి డెబిట్కి ఒక క్రెడిట్ రాయాలండి. ఒక అంశాన్ని, ఒక వ్యవహారాన్ని డెబిట్ వైపు చూపించి క్రెడిట్ వైపు చూపించకపోతే దాన్ని పార్షియల్ ఒమిషన్ అంటాం, అసంపూర్ణ నమోదు. సో ఒమిషన్. నెక్స్ట్ కాంపన్సేటింగ్. పరిహారం. ఒక తప్పు జరిగింది, ఆ తప్పుని సవరించే బదులు ఇంకొక తప్పు చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మొదటి తప్పుకి పరిహారంగా ఉంటుంది, పరిసమాప్తి చేసేస్తుంది. దాన్నే కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ క్లరికల్ తప్పుల్ని 3 రకాలుగా విభజిస్తాం. ఒకటి కమిషన్ అని, ఒమిషన్ అని, కాంపన్సేటింగ్ అని. ఇది జాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అసలు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్సే చాలా కష్టమైంది. ఏ మాత్రం మర్చిపోయినా సరే మనకి ఎటువంటి ఆధారం దొరకదండి. సముద్రంలో ఈదుకున్నట్టే మన బతుకు. అందుకని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవే కాకుండా వేరొక విధంగా కూడా మనం తప్పుల్ని విభజించవచ్చు. ఒకటి అంకణాను ప్రభావితం చేసేవి చేసే తప్పులు. రెండోది అంకణాను ప్రభావితం చెయ్యని తప్పులు. అంకణాను ప్రభావితం చెయ్యని తప్పులు అని 2 రకాలుగా విభజించారు. మొదటి తీసుకున్నట్టయితే అంకణాను ప్రభావితం చేసేది తప్పులు. వ్యాపారంలో చిట్టాపత్రులు రాస్తాము, అలాగే ఆవర్జ ఖాతాలను తయారు చేస్తాము, దాని తర్వాత అంకణాలను తయారు చేస్తాము.
ఈ అంకణాలు తయారు చేసినప్పుడు డెబిట్ మొత్తము క్రెడిట్ మొత్తము ఒకలా ఉండకపోయిన పక్షంలో దాని అర్థం ఏంటంటే కొన్ని తప్పులు దొరికినట్టు. అది చిట్టా పద్ధతులు తయారు చేసినప్పుడు కానీ, ఆవర్త ఖాతాలని వేస్తున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే నిల్వలను చేసేటప్పుడు కానీ, అంకణాలు తయారు చేసేటప్పుడు కానీ జరిగే పొరపాట్లని, తప్పులని మనం ఆ తప్పుల వల్ల డెబిట్ మొత్తం ఒకలా ఉంటుంది, క్రెడిట్ మొత్తం ఒకలా ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ ఒకేలా చూపించాలంటే ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో ఆ వ్యత్యాసాన్ని ఆగంతక ఖాతా అని చెప్పేసి ఒక ఖాతాకి మళ్ళించి ఆ డెబిట్ వైపు అయితే డెబిట్ వైపు, క్రెడిట్ వైపు అయితే క్రెడిట్ వైపు చూపించాలి. ఆ విధంగా అంకణాన్ని మనం సరిచేయాలి. రెండోది, అంకణాలు ప్రభావితం చేయని తప్పులు. అంకణాలు తయారు చేస్తాం, డెబిట్ మొత్తము ఒకటే ఉంటుంది, క్రెడిట్ మొత్తము ఒకటే ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో కొన్ని తప్పులు. ఈ తప్పుల్ని జాగ్రత్తగా ప్రారంభ దశ నుండి, మొట్టమొదటి దశ నుండి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుంటూ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ తప్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ తప్పుల వల్ల మనకి అంకణాల ఎటువంటి తేడా ఉండదండి, రెండు వైపులా ఒకటే అమౌంట్ వస్తుంది. దీంట్లో ఆగంతపు ఖాతా రాదు, ఎందుకంటే డెబిట్ మొత్తము ఒకటే కనిపిస్తుంది, క్రెడిట్ మొత్తము ఒకటే కనిపిస్తుంది, కాబట్టి దీంట్లో ఏం తేడా ఉండదు. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఇవి కనిపిస్తాయి. సార్ మరి ఇది ఎలా కనుక్కుంటాం? ఎప్పుడైతే లాభ నష్టాల ఖాతా మనం తయారు చేస్తున్నామో అప్పుడు మాత్రమే ఇవి బయటకు వస్తాయి, అంతవరకు బయటకు రావు. Whenever you prepare profit and loss account, then only the mistakes will come. Up to that extent, the mistakes won't come. I suppose that you understood. So like this, you will come across the introduction part of this rectification of errors. తప్పుల సవరణని మనం తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఒకే విశదంగా విపులీకరించి తర్వాత తరగతుల్లో మీకు తెలియజేయబడుతుంది. ఓకే, సో మీకేమైనా డౌట్లు ఉన్నట్టయితే, సందేహాలు ఉన్నట్టయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తే నేను వాటిని సవరించడానికి, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ write in comment box, thereby I can be in a position to explain. And if you see this video and if you like this, please subscribe to my channel or subscribe to my class. Thank you very much.